Today we'll discuss the phases of human reproduction. In this video, we'll discuss the first phase of human reproduction, that is spermatogenesis. Now, you have already come to know that spermatogenesis is the process of formation of sperm. It is the process of formation of sperms. Now, this complete process of spermatogenesis takes place in mainly two phases, and these two phases have some subphases. We'll discuss one by one. So, what are the two phases? The first phase is the formation of spermatids. Formation of spermatids. And second phase is the spermiogenesis. Spermiogenesis. Now, the formation of spermatids, this phase has three subphases. What are the three subphases? The first subphase is multiplication phase. Multiplication phase. Second is growth phase. And third is maturation phase. তো এতিয়ালৈ তুমি কি বুজিলা যে স্পাৰ্মেটোজেনেসিস প্ৰসেস হিউম্যান ৰিপ্ৰডাকশনৰ প্ৰথম ফেজ হয় আৰু স্পাৰ্মেটোজেনেসিস মানে কি শুক্ৰাণু গঠন হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা ফৰ্মেশনৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া তাক স্পাৰ্মেটোজেনেসিস বুলি কোৱা হয় আৰু এই শুক্ৰাণু গঠন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো মেইনলি দুটা স্তৰত সম্পূৰ্ণ হয় প্ৰথম স্তৰ হল স্পাৰ্মেটিড ফৰ্মেশন হোৱা আৰু দ্বিতীয় স্তৰ হল স্পাৰ্মিওজেনেসিস এতিয়া স্পাৰ্মেটিড ফৰ্মেশনৰ যেটো স্তৰ তাৰ আকৌ তিনিটা সাব ফেজ আছে প্ৰথমতে হল মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ দ্বিতীয়তে গ্ৰোথ ফেজ আৰু তিন নম্বৰতে কি আছে ম্যাচুৰেশন ফেজ নাও we'll discuss each phase one by one. In multiplication phase, what happens? The cells simply increase in its number. If you are able to recall that the inner lining of the seminiferous tubules was called the germinal epithelial layer. It's called the germinal epithelial layer. And in this germinal epithelial layer, there are two types of cells. One is Sertoli cell, another was the germ cells. Now, we are not concerned about the Sertoli cell at this moment. Now, in this germinal epithelial layer, there were some cube-like germ cell which are called germ cell or cuboidal epithelium. Now, for our better understanding, we'll consider or we'll focus on only one germ cell. This is the germinal epithelium. Now, this germ cell in multiplication phase, what will happen? This germ cell will undergo mitosis cell division. You know, in mitosis cell division, there is no change in the chromosome number, only the cell number will increase. That means from one cell, it will become two cells. One cell, two cells. You know that the germ cell are diploid. Likewise, this cell will also become diploid. Now, this cell will again undergo another mitosis division, and from one cell it will become two. It will also become two. Now, when the germ cell undergo mitosis, these cells are known as spermatogonia.
spermatogonia. And remember, spermatogonia are also diploid because there is no change in the number of chromosomes. Now what will happen? Out of these all spermatogonia, some spermatogonia will act as stem cells. Now question arises, what is stem cell? Stem cell means the cells from where new same type of cells are produced. And for that, we'll categorize them as type A spermatogonia, and type B spermatogonia. Type A spermatogonia will act as stem cell and it will produce more spermatogonia. Whereas type B spermatogonia will actually participate in the next phases of spermatogenesis process. Now this is the multiplication phase. Now তোমালোকে কি বুজি পালা যে মাল্টিপ্লিকেশন ফেজত বিশেষকৈ সংখ্যাহে বাঢ়িব। আমি জানো সেমিনিফাৰাছ টিউবুলছৰ লাইনিংটো জাৰ্মিনেল এপিথেলিয়াম লেয়াৰে গঠিত হয় আৰু ইয়াত দুই ধৰণৰ কোষ থাকে, যিবিলাক কি সব জাৰ্ম সেল, যিবিলাক কনিকেলৰ নিচিনা শেপ ত্ৰিভুজ আকৃতি, সেইবিলাকক চাৰ্টুলি সেল বুলি কোৱা হৈছিলে। তো আমি সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ, আমি কাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম? অকল জাৰ্ম সেলৰ বিষয়ে। এতিয়া আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই জাৰ্ম সেলৰ পৰা মাত্ৰ আমি এটা জাৰ্ম সেলকহে বিবেচনা কৰিম। আমাৰ এইটো চিত্ৰত আমি অকল এই জাৰ্ম সেলটোক বিবেচনা কৰিছোঁ। এতিয়া এই জাৰ্ম সেলটোৰ যেতিয়া মাইটোসিস কোষ বিভাজন হ'ব, এটা সেলৰ পৰা কি হ'ব? দুটা সেলৰ সৃষ্টি হ'ব। মনত ৰাখিবা, জাৰ্ম সেলবিলাক কি হয়? ডিপ্লয়েড হয়, নাইবা দুটা সেট অফ ক্ৰোমোজোম থাকিব। এতিয়া এই জাৰ্ম সেলবিলাক যেতিয়া মাইটোসিস কোষ বিভাজন হ'ব, সিহঁতক কি বুলি কোৱা হ'ব? স্পাৰ্মেটগনিয়া বুলি কোৱা হ'ব। কি বুলি কোৱা হ'ব? স্পাৰ্মেটগনিয়া। এতিয়া এই স্পাৰ্মেটগনিয়া আকৌ মাইটোসিস সেল ডিভিজন হ'ব আৰু আমি কি পাম? দুটাৰ পৰা চাৰিটা স্পাৰ্মেটগনিয়া পাম। এতিয়া কি হ'ল যে এই স্পাৰ্মেটগনিয়াৰ পৰা কিছুমান স্পাৰ্মেটগনিয়া ষ্টেম সেল হিচাপে কাম কৰিব, তাক আমি কি বুলি ক'ম? টাইপ এ স্পাৰ্মেটগনিয়া বুলি ক'ম। আৰু কিছুমান স্পাৰ্মেটগনিয়া থাকিব যিবিলাক সঁচাকেই শুক্ৰাণু গঠনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এতিয়া এই টাইপ এ স্পাৰ্মেটগনিয়াক আমি ষ্টেম সেল বুলিও ক'ব পাৰোঁ। তাৰমানে কিয় ক'ব পাৰোঁ? কাৰণ এই টাইপ এ স্পাৰ্মেটগনিয়াৰ পৰা আৰু সেই একেই ধৰণৰ স্পাৰ্মেটগনিয়া প্ৰডাকশ্যন হ'ব। In growth phase, what happens? The spermatogonia. Suppose this is the spermatogonia which is produced after multiplication phase. Spermatogonia which is diploid, will increase in its size. It will increase in its size. Simply it will increase its size. Now question arises, how is it possible? The increase is due to the accumulation of nutrition secreted by the germinal epithelial layer. You know, the germinal epithelial layer has two types of cells. One was germ cell, another was triangular cell, which were called the Sertoli cell. And these Sertoli cell, what? They provided nutrition, and because of the accumulation of nutrition, spermatogonia will increase in its size, and when it will increase in its size, it will be called primary spermatocyte. It will be called primary spermatocyte. Remember, this primary spermatocyte is again, it is diploid in nature. তো কি গম পালা যে গ্ৰোথ ফেজত একচুয়ালি কি হয়? স্পাৰ্মেটগনিয়া সাইজত ডাঙৰ হৈ যায়। তাৰমানে যেতিয়া স্পাৰ্মেটগনিয়া সাইজত ডাঙৰ হৈ যাব, তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হ'ব? প্ৰাইমাৰী স্পাৰ্মেটোসাইট বুলি কোৱা হ'ব। আৰু স্পাৰ্মেটগনিয়া কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ব? যেতিয়া সাৰ্টুলি সেলে নিউট্ৰিশ্যন দিব, সেই নিউট্ৰিশ্যনখিনি স্পাৰ্মেটগনিয়া একচেপ্ট কৰিব, একুমুলেট কৰিব, তাৰ ফলত সাইজ ডাঙৰ হৈ যাব, আৰু ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম? প্ৰাইমাৰী স্পাৰ্মেটোসাইট অৰ প্ৰাৰম্ভিক স্পাৰ্মেটোসাইট বুলি কোৱা হয়। The next phase is the maturation phase. Actually, maturation phase means meiosis cell division. Meiosis. Simply, you can say it as meiosis cell division. Now,
when the primary spermatocyte is formed, suppose this is the primary spermatocyte after the growth phase. Suppose the primary spermatocyte. Sorry, I have written 1 degree. Please you write as primary spermatocyte. Now this primary spermatocyte is again it is diploid. Now what happens? Meiosis is divided into two parts. If you are able to recall, in the first year or in the class 11 you have learned about meiosis cell division. Meiosis can be divided into meiosis 1 and meiosis 2. Basically meiosis 1 is a reduction division and meiosis 2 is a equational division. That means this primary spermatocyte will enter the meiosis 1. As a result of meiosis 1, I have written here meiosis 1. I have already mentioned that meiosis 1 is a reduction division. That means here the chromosome number will become halved. That means from primary spermatocyte it will be called secondary spermatocyte, and in this case the chromosome number will become half. That means the chromosome will become haploid. It will be haploid. Right? Now this secondary spermatocyte will enter into meiosis 2 phase. You know, meiosis 2 is also called equational division and will act as just like mitosis division. That means in meiosis 2 there will be no change in the chromosome number, only the cell will become doubled. This one from 2 will get 4. Will get 4, and this all these cells will be called spermatids or called spermatids, and there will be spermatids will be haploid in nature. তো কি গম পালা মেচুৰেশ্যন ফেজ মানে হ'ল একচুৱেলি মিঅ'চিছৰ নিচিনাকৈ বিহেভ কৰিব বা মিঅ'চিছ কোষ বিভাজন বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ ইয়াত মিঅ'চিছ কোষ বিভাজনহে সংঘটিত হয়। তো যেতিয়া প্ৰাইমাৰী স্পাৰ্মেট'চাইটৰ মিঅ'চিছ 1 হ'ব বা মিঅ'চিছ 1ত প্ৰৱেশ কৰিব, তেতিয়া প্ৰাইমাৰী স্পাৰ্মেট'চাইটৰ পৰা ছেকেণ্ডাৰী স্পাৰ্মেট'চাইটলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। আমি জানো মিঅ'চিছ কোষ বিভাজনত ক্ৰম'জম সংখ্যা আধা হৈ যায়, ৰাইট? আৰু সেইকাৰণে ছেকেণ্ডাৰী স্পাৰ্মেট'চাইটৰ ক্ৰম'জম সংখ্যা কিমান হ'ব? n অৰ হেপ্লইড। এতিয়া সেই ছেকেণ্ডাৰী স্পাৰ্মেট'চাইট ক'ত প্ৰৱেশ কৰিব? মিঅ'চিছ 2। আৰু জানা যে মিঅ'চিছ 2ক আমি ইকুৱেশ্যনেল ডিভিজন নাইবা মাইট'চিছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত ক্ৰম'জমৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ব, অকল চেল সংখ্যাহে বাঢ়িব। আৰু দুটা ছেকেণ্ডাৰী স্পাৰ্মেট'চাইটৰ পৰা কেইটা হ'ব? এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা স্পাৰ্মেটিডৰ সৃষ্টি হ'ব, ৰাইট? Now we have discussed the first phase of spermatogenesis process, that is the spermatids production, and it has 3 phases. Multiplication phases we have already discussed, growth phase we have already discussed, and maturation phase we have already discussed. Now we will discuss the second phase, that is spermiogenesis of spermatogenesis process. তো আমি অলৰেডি শুক্ৰাণু গঠনৰ যিটো প্ৰথম স্তৰ মানে স্পাৰ্মেটিড ফৰ্মেশ্যনৰ সেইটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ 3টা সাব ফেজ, মাল্টিপ্লিকেশ্যন ফেজ, গ্ৰথ ফেজ আৰু মেচুৰেশ্যন ফেজ, 3টাই আলোচনা কৰা হ'ল। এতিয়া আমি চাম শুক্ৰাণু গঠনৰ বা স্পাৰ্মেটোজেনেচিছৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বিতীয় স্তৰ নাইবা দ্বিতীয় ফেজ স্পাৰ্মিওজেনেচিছৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। Now we will discuss the next phase of spermatogenesis, that is spermiogenesis. Actually spermiogenesis means the formation of mature sperms from the spermatids, Now you know the spermatids are oval
and they are circular in shape. They are non-motile. They are circular and non-motile. Non-motile. Now, these spermatids will undergo certain changes, and after the all changes, the spermatid will develop into a motile structure, will develop such a structure which can swim inside the female reproductive tract, which will be called the mature sperms. Now, what are the changes that the spermatid will adopt in order to become the sperms? Now, what are the changes? Now we'll discuss the changes. Before going to that, I will again remind you that spermatogenesis is the process of formation of mature sperms. Formation of mature motile sperm from the circular non-motile spermatids is known as spermiogenesis. And for this formation, the spermatids will undergo certain changes. And now we will discuss all those changes. The first change which the spermatid adopts in order to become the mature sperms is the condensation of nucleus. Is the condensation of nucleus. You know, the spermatids has some acidic proteins and they have RNAs. In order to become the mature sperms, the spermatid will lose the acidic proteins, and RNAs, and then it will become the mature sperms. This is the condensation of nucleus. The second sense is the nucleus will become elongated. The nucleus will become elongated and pointed. It will become pointed anteriorly. That means the anterior portion will become pointed and elongated. It will become oval and flat. It will become oval and flat. The next sense which it will adopt is the Golgi body. The Golgi body will be divided into two parts. The major part will form the acrosome. It will form the acrosome, and you know, acrosome produces sperm lysine. It produces the sperm lysine, a group of enzymes which will digest all the layers around the egg cell or ovum so that sperm nucleus can penetrate into the nucleus of the ovum, and the remaining portion is known as Golgi rest. Which will later degenerate. The next change which it will adopt is the complete structure. Complete structure will be covered by plasma membrane. The complete structure will be covered by plasma membrane. Next change which will take place is the cytoplasmic content. Most of the cytoplasmic contents will be lost. Only a small amount of cytoplasmic or a thin layer of membranous cytoplasmic or thin cytoplasmic content will remain, and that also in the tail part. The next cells which will be taken place is the mitochondria. The mitochondria will be spirally coiled. Around the middle piece region called
exonym, and then this structure will be called nebankan. Now, কি গম পালা যে স্পাৰ্মেটজেনেচিছ প্ৰক্ৰিয়াটোত বা স্তৰটোত ডাইৰেক্ট স্পাৰ্মেটিডছৰ পৰা মেচুৰ বা পূৰ্ণাংগ শুক্ৰাণুলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া এই যে পূৰ্ণাংগ স্পাৰ্ম বা শুক্ৰাণুলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা পৰিঘটনাটোত কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখা যায়। কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা পাবা? প্ৰথমতে যিটো নিউক্লিয়াছ বা কোষকেন্দ্ৰৰ কনডেনসেশ্যন হ'ব, তাক কি বুলি ক'ব? কনডেনসেশ্যন হ'ব। তাৰ মানে এচিডিক প্ৰটিনবিলাক আৰু RNA নাইকিয়া হৈ যাব। নিউক্লিয়াছ কি হ'ব? ইটো পইণ্টেড হ'ব, জোঙা হ'ব, অলপ শাৰ্প হ'ব, সন্মুখৰ ভাগত ওভেল হৈ যাব আৰু ফ্লেট হৈ যাব। গলগি বডি দুটা ভাগত ভাগ হৈ যাব। বেছিভাগটোক আমি কি বুলি ক'ম? মেজৰ পাৰ্ট বুলি ক'ম, আৰু সেইটো কিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব? এক্ৰজম। আৰু এক্ৰজমে কি কৰিব? স্পাৰ্ম লাইচিন প্ৰডাকশ্যন কৰিব, আৰু এই স্পাৰ্ম লাইচিনে আমাৰ নিষেচনৰ সময়ত ডিম্বাণুৰ চাৰিওকাষে থকা যিবিলাক লেয়াৰ আছে সিহঁতক ডাইজেষ্ট কৰাত সহায় কৰিব। আৰু যিখিনি বাকী থাকিলে তাক ক'ব গলগি ৰেষ্ট, যি নেকি পিছত কি হৈ যায়? ডিজেনাৰেট হৈ যায়। আৰু সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব? প্লাজমা মেমব্ৰেনেৰে আৱৰি থাকিব। তাৰপিছত চাইটোপ্লাজমিক কণ্টেণ্টখিনি কি হ'ব? নাইকিয়া হৈ যাব, আৰু অলপ থাকি যাব, আৰু যিখিনি থাকি যাব সেইখিনি অকল টেইল অংশত বা নেজ অংশতে থাকিব। মাইটকণ্ড্ৰিয়াবিলাক স্পাইৰালি কইল হ'ব, পাক খাব। কোনটো ৰিজনত? মিডিল পিচ। আমি যেতিয়া স্পাৰ্মৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে পঢ়িম তেতিয়া গম পাবা। মিডিল অংশত বা মধ্যাংশত কি হ'ব? সেই মাইটকণ্ড্ৰিয়াবিলাক কইল হ'ব, পাক খাব, আৰু সেই পাক খোৱাৰ পিছত আমি মাইটকণ্ড্ৰিয়াক কি বুলি ক'ম? নেবানকান বুলি ক'ম। Now, in this video, you have come to know about the whole spermatogenesis process, and it is a complex process, and basically it takes place in two phases, which are some phases, and we have discussed all the sub phases, and in the next video we'll discuss the next part of this topic. Thank you so much. Peace.